Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, 8th chapter, text number 28, which is the last verse from this chapter. Читаем. Серега, потише, подкрути слишком громко. Пожалуйста. Читаем с 8 главы Бхагавад-гиты, последний текст, 28. Ведешу джагешу тапасу чайва. Ведешу ягешу тапасу чайва. Ведешу джагешу тапасу чайва. Ведешу ягешу тапасу чайва. Данешу ят пунья фалам пратиштам. 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 Атьети тат сарвамидим видит. Атети тат сарвамидам видитва. Атети тат сарвамидам видитва. Атьети тат сарвамидам видитва. Атети тат сарвамидам видитва. Йоги парам станам упайти чадьям. 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 Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигают изучением видов, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями и благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадает в вечное обитель Господа. Комментарий его божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Этот стих подводит итог наставлениям 7 и 8 глав, где описывается путь преданного служения или путь сознания Кришны. Согласно шастрам, в начале духовного пути человек должен жить в ашраме духовного учителя, изучать веды под его руководством и стойко переносить разного рода лишения. Ученик брахмачари, живя в доме духовного учителя, выполняет обязанности слуги, а также просит подаяния, ходя от дома к дому, и приносит собранное своему наставнику. Он принимает пищу только с дозволения учителя, а если тот вдруг забудет позвать его к столу, брахмачари постится. Таковы некоторые из предписаний вед, определяющих обязанности брахмачари. Ученик должен под руководством гуру изучать веды с 5 примерно до 20 лет, в результате чего в нем разовьются все добродетели. Другими словами, изучая веды, люди должны становиться не кабинетными мыслителями, а образцовыми членами общества. После такой подготовки ученику брахмачари разрешается жениться и вести семейную жизнь. Чтобы продолжать духовно совершенствоваться, семейный человек должен совершать многочисленные жертвоприношения. Ему также надлежит раздавать милостыни, учитывая место и время и зная, что такое благотворительность в гунах благости, страсти и невежества, как это описывается в Бхагавад-гите. После того, как человек завершит этап семейной жизни и примет ванапрастху, он должен удалиться в лес и совершать суровую аскезу, одеваться в древесную кору, не бриться и так далее. Проходя через этапы брахмачарии, семейной жизни, ванапрастхи и, наконец, саньясы, люди достигают конечной цели своего жизненного пути. Кто-то поднимается на райские планеты, а тот, кто стоит на более высокой ступени духовного развития, сможет освободиться из материального плена и достичь духовного неба, либо безличного Брахмаджьоти, либо планет Вайкунтхи или Кришна-логи. Таков путь, указанный в Ведах. Но у метода сознания Кришны есть особое преимущество. Преданно служа Господу, человек может подняться сразу над всеми ритуалами, предписанными для разных укладов и этапов жизни. Слово «идам видитва» в этом стихе указывает на необходимость понять суть наставлений, которые Шри Кришна дает в этой и в 7 главах Бхагавад-гиты. Здесь нам не поможет мирская образованность или собственное умозаключение. Чтобы понять смысл этих глав, надо слушать их из уст преданного. В главах с 7 по 12 изложена суть Бхагавад-гиты. Первый и последний 6 глав гиты служат своего рода защитным
покровом этих 6 глав, особенно оберегаемых Господом. Если человеку посчастливится понять Бхагавад-гиту и прежде всего содержание этих 6 глав в общении с преданными, его жизнь увенчается успехом. Он достигнет результатов превосходящих плоды подвижничества, жертвоприношения, благотворительности, философских изысканий и т.п. Ибо все эти плоды можно обрести просто действуя в сознании Кришны. Тот, кто хотя бы немного верит словам Бхагавад-гиты, должен изучать ее под руководством преданного, ибо, как сказано в начале 4 главы, по-настоящему понять смысл Бхагавад-гиты могут только преданные и никто другой. Поэтому надо слушать Бхагавад-гиту в изложении преданного Кришны, а не от философов, дающих ей собственные толкования. Такое слушание – признак веры. Когда человек встречает преданных и начинает общаться с ними, он получает возможность по-настоящему изучить Бхагавад-гиту и постичь ее истинный смысл. Продолжая общаться с преданными, он встает на путь преданного служения и, служа Господу, избавляется от всех сомнений и заблуждений по поводу самого Кришны, его деяний, облика, игр, имени и прочего. Полностью освободившись от сомнений, такой человек продолжает изучать Бхагавад-гиты и уже ни на что не отвлекается. На этом уровне чтение Бхагавад-гиты приносит ему истинное наслаждение, и он начинает все время думать о Кришне. На этой ступени он погружается в океан любви к Кришне. Достигнув таким образом высшей ступени совершенства, преданный в конце жизни отправляется в духовную обитель Кришны, на голову Вриндавану, и там обретает вечное счастье. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется «Достижение обители Всевышнего». Ведешу джагьесу тапасу чайва данешу ят пунья фалам пратиштам атети тат сарвамидам видитва йоги парам стану пайти чадьям. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигают изучением вед, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями и благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. Om Agyanatimarandasya Ginanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Mayam Dadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum gayate girim yat kripanam aham vande Sri Guru Vinutaranam Padmanandam Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So this is the last verse of the 8th chapter, entitled Attaining the Supreme. Это последний стих 8 главы, который называется «Достижение обители Всевышнего». Krishna always leaves on a high note. He always gives the grand finale. In every chapter, the last verse is always like, ta-da! You know, he leaves on a high note, you know. В конце каждой главы Кришна заканчивает какой-то очень такой возвышенной нотой. So, what is he speaking about here in this verse? He's talking about a person who is accepting the path of devotional service. В этом стихе Кришна говорит о человеке, который принимает путь преданного служения. And he's saying that such a person is not bereft of the result derived from studying the Vedas. И он сообщает нам, что такой человек не лишается результатов разных практик, например, изучения ведов. Nor bereft of the result of performing austere sacrifices and studies and austerities. Он не лишается плодов совершения аскез, изучения вед. Or engaging in fruitive activities, pursuing philosophical activities. Изучение философских изысканий, кармических ритуалов различных. He says that a person who is actually performing devotional service attains all these and attains the ultimate supreme abode at the end.
Кришна говорит, что тот, кто преданно служит Господу, достигает плодов всех этих видов деятельности гораздо больше. В конечном итоге он попадает в обитель Всевышнего. So that's pretty nice. Это довольно здорово. That's the all-in-one. Все в одном. The one-stop solution. One person who can fix all your problems. That's pretty good. Такое решение всех проблем. That is devotional service. That is bhakti yoga. Это бхакти-йога, это преданное служение. In the material world, everybody's running around all day long trying to please so many different people. В материальном мире все с утра до вечера бегают туда-сюда, пытаясь удовлетворить много разных личностей. Can you please all these people? Вы можете всех как-то удовлетворить? Нет. It's like herding cats. Подобно You know, herding cats. You have a bunch of cats, кошек. and you try to keep them together. Кошек, и вы пытаетесь их пасти. Is it possible Возможно, это их to удастся, keep the cats together? чтобы они дружно жили вместе даже. No, it's not possible. The cats are going in all the different directions. Кошки разбредаются обычно в разных направлениях. But if we actually engage in devotional service, we get everything and more. Но если мы действительно задействуем себя в преданном служении, мы обретем все и гораздо больше, чем можем представить себе. Very often people look for a shortcut in life. Очень часто люди ищут какой-то короткий путь в своей жизни. You know, the road seems a little too long, and you want to find that shortcut. Да, кажется, что дорога очень длинная, и хочется срезать путь. I was last year in Ghana, West Africa. В прошлом году был я в Гане, в Западной Африке. And we went on Harinam Sankirtan with 35 devotees. Мы отправились на Харинам Санкиртан с 35 преданными. And you know, in Africa, people are simple. В Африке люди простые. The word hitri has not reached there yet, you know, like they don't know what it means to be complicated. То есть там нет какой-то хитрости особой, это слово там еще не прижилось. So you come out and you take the drums and you chant and they're, hey, wow, the kirtan, you know, wow, okay, you know, everybody comes out and, you know, what is it? We don't care, you know, it's music, something's happening, okay. They all come out and start doing the thing, you know. Whereas if you go to the big city, people are like, okay, who are you? What do you do? What do you want? You know, none of that. Just you know, the whole town comes and В Африке вот люди так, big party. как только слышат киртан, сразу высыпают все на улицу, начинают танцевать, петь, присоединяться, их не волнует, а кто, откуда, просто какая-то музыка классная, и они все включаются полностью. В отличие от больших городов, где люди очень насторожены, сначала посмотрят, косо думают, кто ты, откуда, что. So it was real fun. We were running around town and people are following us and everybody comes out from the shops and, you know, people taking books. And even though there's not much money, but still, it's because the atmosphere is sweet. Было очень весело. Мы ходили с Харинамой туда-сюда, люди отовсюду выходили, присоединялись за нами, шли из магазинов, выходили, мы распространяли книги, люди жертвовали деньги. So нормально. we did our few hours. Нектарно было смотреть. Несколько часов it's Africa. Провоспевали. It's hot. В Африке, поскольку жарковато. So then we drove home. Потом поехали обратно в храм. And the driver of the van, of the bus, he decided that he knew a shortcut. И водитель этого автобуса вдруг решил, что знает короткий путь. So he didn't go the main road, but all of a sudden he went off the road. And I'm like, excuse me, I don't think that's the road. And he said, shortcut, you know. And when you know that the driver says shortcut, you think, oh no, my God, what's going to happen? Мы ехали спокойно по главной трассе, вдруг водитель куда-то свернул. И я так вопросительно посмотрел на него. Водитель сказал, я знаю короткий путь. Когда водитель говорит, я знаю короткий путь, то это вообще... So we got off the main road onto a small road, and the small road became smaller and smaller, and it went into the forest, and it became little road, and it became like a dry riverbed, you know, and we were going bumpy, bumpy, bumpy over these big rocks, you know, with the bus, and I'm like, my God, I don't want to die here in this jungle, you know. I have so many flight tickets already booked, so many places to go, people to meet, you know, I don't want to die in Africa, please, get me out of here. И дорога становилась все уже, пока не превратилась в лесную тропинку, а вообще потом стала подобна какому-то высохшему руслу реки с кочками, совсем таким. Я подумал, о боже мой, я не хочу умирать в Африке, у меня билеты забронированы в разные места и так далее. So finally we get back onto a normal road. И в конце концов мы вернулись на нормальную дорогу. And we're driving on the normal road. Поехали по ней. And then the back tire burst, you know.
и вдруг лопнула задняя шина. Everybody out of the bus. Все вылезли. You know, it's hot, it's Africa. Было очень жарко. Find the jack. Потому что это была Африка. You know, put the bus up, change the tire. Начали менять колесо, домкратом подняли машину. Meanwhile, everybody's tired, everybody's hungry, and Все it's устали, hot. все хотели есть, было жарко. And everybody gets a little angry with the driver, you know. They're all Много like, сердились на водителя. it's because of you, you know. Начали говорить, что все из-за тебя. Give some, you know, some intense energy to the driver. Чтобы придать ему дополнительной энергии. So after an hour, we get back on the bus, and everybody starts driving again, and we're going direction to the temple. Через час все починили, сели и поехали в сторону храма. And the driver thinks, I'm going to show these guys how good I am. So he starts driving fast. I mean, real fast, you know. Водитель тогда подумал, надо Almost like Emil, but реабилитировать. not with a sports car, but with a van, you know. Репутацию свою реабилитировать. Passenger bus. Подумал, что надо сейчас тогда за счет скорости все взять. И разогнал свой вот этот автобус, почти как Эмиль свою легковую машину разгоняет. Было 30 человек, все были в шоке. These roads and this vehicle and this speed, it doesn't match anyway. At one point, the van was going over a little hill, and we were like flying off the hill. You know, it was like. Скорость явно не соответствовала габаритам машины и дороги. И вдруг мы на дороге, дорога пошла как бы на возвышенность, такой на холмик, и мы почти что взлетели. But there was a problem. Была проблема. After the hill, после этого холма was a double curve. Был двойной поворот резкий. So the first curve he somehow managed to take, but the second one вписался в первый поворот. was too fast. Второй уже нет. So he gets off the road, so he just turns around the steering wheel and the van falls on the side. And it's gliding. На бок и поехал на боку. Now, you know, this is Africa. We were in the middle of a village, and there's people sitting on the side of the road, you know. Какой-то деревни, люди сидят по бокам от дороги. All the babushkas, you know, selling the stuff on the side of the road, and, you know, with the thing on the head, you know. Бабушки продают. With the baby in the front and the baby in the back and the baby on the side, you know. Дети со всех сторон там облепили. It's Africa. Африка. So we are practically sliding right into this marketplace with all these people. И мы практически въехали, как вот вкатились на боку в это. Meanwhile, inside the bus, you know, it's 5 people in a row. There is 3 and 2. So you put the bus on the side. The people who are up, they will fall down because of the law of gravity. So everybody falls, and there is glass breaking and people screaming, and we're moving into this village, you know. В общем, этот автобус закатился в деревню. Во-первых, там внутри все начали падать, упали и начали кричать, пострадал кто-то, и те, которые снаружи были люди, тоже And as we're about to smash into these people, there is a big pile of construction bricks right there. Почти что пострадали. Но мы, On the да, side of the им road. повезло, мы все-таки не раздавили их на этом автобусе, поскольку там была какая-то Right into these bricks строительная. and pulverized this whole pile of bricks. И вот всю эту кучу с кирпичами мы превратили в порошок нашим автобусом. And the bus stopped. И он остановился так. And people were screaming and yelling. Люди орали, We couldn't get out of the bus because the bus was lying on the door. Вылезти из автобуса, поскольку он на двери, так сказать, лежал. You like this story? Нравится история? Yeah. It's okay. Yeah. Нормально? Keeping you alive. So, поддерживает в бодрствующем состоянии. You don't like it? Okay, we'll get back to Krishna. Don't worry, Не just нравится, in a minute. сейчас вернемся к Кришне. So we kick open the back door and help all the devotees get out. And I think this must be broken people, must be broken bones and dead people and blood. Выбили заднюю дверь, я помогал людям выбираться, я думал, что там будут поломанные кости, everybody gets out of the bus and мертвые тела и кровь повсюду. Но вылезли все. Когда? Nobody has one scratch. Ни у кого даже царапинки не было. And all the people come running and they say, a miracle, magic, африканцы прибежали туда, кричат, о, чудо, чудо, кто же эти люди?
Because they believe in magic, you know, верят в магию. black magic, white Черная magic, магия. voodoo, all these things. Белое, Будду. So they became very interested. Они очень заинтересовались. But what's the point? The point is, В чем смысл? Смысл в том, что don't take any shortcuts in не life. надо срезать. Stay on the path. Оставайтесь на трассе. Don't go into other, you know, thinking I will find my way faster. Не надо думать, что я быстрее. So here in the purport, Prabhupada explains the different austerities for the different ashrams. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет различного рода аскезы, которые для разных ашрамов актуальны. Everybody starts off Все начинают с as a student. студенчества. Tapasa brahmacharjena samena chadamena chatyagena sapasocha vyamyamena niyamena va. You study, your life is simple, you don't have any possessions, you're at the mercy of your teachers, and you learn the scriptures, you perform sacrifice and austerities, and it's a simple, blissful life. Вы изучаете веды под руководством духовного учителя, у вас нет никакой собственности, совершаете жертвоприношения. Очень простая и блаженная жизнь брахмачари. But it's a good life. Она хорошая очень жизнь. But there is a problem. Но есть проблема. What is that problem? Какая проблема? At one point school is over and you graduate from school and you move on to the next phase of life. How many people will stay in the university? Very few. Проблема в том, Most что people, they finish university and then they школа move on. заканчивается, и нужно уходить оттуда и переходить в другой уклад жизни. Сколько людей остаются надолго в институте? So they move on to be householders and they get respectable jobs to establish themselves in society, to maintain their household ashram. Они вступают в семейную жизнь, устраиваются на работу для того, чтобы поддерживать свой дом, семью. And they should give charity according to country time candidate discriminating amongst charity in goodness, passion, ignorance. И один из долгов домохозяина – это давать пожертвования, заниматься благотворительностью. Шрила Прабхупада указывает, что очень важно, чтобы они разбирались в том, что такое благотворительность в разных гунах. Prabhupada explained once to a devotee who was just getting married about the duties of married life, and he said, before you take your meal, 3 times you call out, anybody is hungry, please come and eat. Как-то раз Шрила Прабхупада объяснял так сказать, только что женившемуся человеку, что какие его обязанности у него. Он сказал, что ты должен перед тем, как будешь что-то есть, принимать пищу, должен выйти на улицу и 3 раза прокричать: «Есть голодный». And the devotee was a little bewildered, so he said, no, Prabhupada, that's fine, but I'd like to know what is my duty as a grihasta, as a householder. Prabhupada said, before you eat, you open the door and you call out, anybody hungry, you please come and take your meal. And you have to serve them. Преданный был немножко сбит с толку, он сказал: Прабхупада, ну это понятно, но какие мои обязанности как семейного человека теперь? Прабхупада повторил то же самое. Ты выйдешь на улицу перед тем, как есть, и 3 раза позови: есть голодный. And he still didn't understand. Тот все равно не понял. Prabhupada said it's that simple. You have to be charitable. You have to actually feel like all living entities are your children. Когда Шрила Прабхупада расширил идею, сказал, что ты должен проявлять дух благотворительности, понимать, что все живые существа это. So householders are encouraged to engage in their occupation and produce wealth to support all the other ashrams. Домохозяев вдохновляют на то, чтобы они зарабатывали деньги для того, чтобы поддерживать все остальные ашрамы. And then vanaprasthas, they should engage in austerity and penances, and they should live very simply and engage in spiritual practice. А затем ванапрастха ашрам, в котором люди должны жить очень просто, совершать аскезы, тапассию и... And ultimately, sannyas, for those who are Brahmins, they can attain the perfectional stage of life. И в конце концов саньяси, когда человек становится, это последний этап, в котором нужно достичь совершенства жизни. But here it is explained that through the process of bhakti, здесь объясняется, что через процесс бхакти you can engage in an activity which includes all these different types of yagyas and austerities and will give you the same benefit. можно
задействовать себя в такой деятельности, которая включает в себя все плоды вот этих видов деятельности в варнашам адхарме. That doesn't mean that you don't have to follow your varnashram duties. Это не значит, что мы не должны следовать обязанностям своим в соответствии с But it варнашам means that your emphasis is not, your identity is not on being in this ashram or in that varna, but your identity is Nityera Tsurupahoy Krishnera Nityadas. I'm Krishna's eternal servant. And by the way, I happen to be, in this position or in that situation. But that's the secondary aspect. That's not the primary aspect of your identity. Означает, что мы не должны себя отождествлять полностью вот с тем ашрамом или с варной. Мы должны скорее такое понимание иметь, что мы вечные слуги Кришны. И так уж случилось, что в том или ином ашраме, в той или иной варне. So when we speak about building communities, first of all, what does the word community mean? Если мы говорим о том, чтобы строить общество, давайте разберемся сначала, что значит общество. Comes from common or communus. What do we have in common? What do we share? What are the things that we all have in common? То есть корень common, коммуна, означает вместе, что-то общее. И так надо понять, что же общего между нами. So we are gathering together to engage in activities that we all have in common. Поэтому мы собираемся вместе для того, чтобы заниматься деятельностью, которая нас объединяет. What are those things? Что это за деятельность? That we have in common. Что это за вещи, которые у нас общие для всех? Give me one. Скажите одну, что у нас общего между ними. Prabhupada, yeah. Absolutely. Everybody in this movement has accepted Prabhupada as our guide, as our founder Acharya, as our main teacher. And that puts things very much in perspective, because we have something in common. Поэтому, поскольку у нас есть что-то общее, то перспектива развития довольно-таки радужная. What else do we have in common? Что еще у нас есть общего? Команда. 7 целей и задач, которые осуществила Прабхупада. 7 направлений. 7 goals and tasks which Prabhupada has. Yes, the mission, the 7 purposes of ISKCON, the vision that Prabhupada has outlined for this movement. Every member of this movement is supposed to know and to buy into this vision. Да, 7 целей, вообще миссия, которую Шрила Прабхупада оставил, она должна нас объединять, все должны участвовать в этом. But if somebody says, your guru likes music, and my guru likes theater, and her guru likes cooking, and the other guru likes, I don't know, doing parikrama. So, everybody has his mood, his rasa, Но если каждый сосредоточится на каких-то отличиях, мой гуру, But it doesn't work like ему нравится петь, твоему гуру нравится There will be no harmony, there will be chaos and confusion. еще какому-то гуру нравится парикраму водить и так далее. Но если мы так будем мыслить, то это будет хаос и не будет гармонии, да. But if we accept Prabhupada as the conductor, as the one who is the dirigent, the one who is conducting the orchestra, then even though you can have so many musicians, so many artists who play so many different instruments, but it's all in harmony. It all is a symphony. Но когда есть один дирижер, и это Шрила Прабхупада, то весь оркестр будет исполнять свою симфонию очень гармонично. There can only be one conductor. Может быть только один дирижер. There can only be one first violin. Первая главная скрипка одна. If everybody wants to be the first violin and the first trumpet, then there will be Если каждый захочет disharmony. быть вот этой лидирующей скрипкой или трубой, то не будет гармонии. What else do we have in common? Что еще у нас есть общего? Mahamantra. We're all chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So that gives us a very common ground, a very common platform. И вот Махамантра дает нам очень единую платформу для взаимоотношений.
Yanamadaya Shivananu Kirtanadyak Smaranadyak Pravanadapi Kvachit Svadopi Sadhya Savanaya Kalpate Kutak Punaste Bhagavanu Darshana. Even a person who is born in a family of dog eaters, if he takes to the chanting of Hare Krishna, he becomes qualified to perform Vedic rituals and even to give initiation to others. Даже если человек, который родился в семье собакоедов, повторяет святое имя, то он становится квалифицированным для того, чтобы давать инициации и возвышается над своим порогом. No matter what is the background. Неважно, какое прошлое был человек. Kirata, Hunyandra, Pulinda, Pulkasha, Abira, Yavana, etc. Kasara Yaraya, Yeyecha Papa, the Pashraya Shraya, Shudanti Tasmai, Prabhavishnave Namaha. If they become purified by the chanting of Hare Krishna, they become Shabara. Yeah, even the people here. There is hope. Есть надежда даже для людей здешних. Bhagavatam was including this region. Nobody is excluded. Everybody is included. But you have to find the common ground. What is that common ground? Можно найти общую платформу. Что это за платформа? Воспевание Харе Кришны. What else do we have in common? Что еще у нас есть общего? What else? Что? Desire to please Krishna and to change ourselves. We want to please Krishna, yes, and align our life with Krishna's desire. Every devotee has ultimately this desire. I want to please Krishna. It's not about my ego. It's not about my plan. It's about pleasing Krishna. Каждый преданный хочет в конечном итоге, если докопаться до его сути, то он хочет удовлетворить Кришну. Он не хочет, дело не в его эго, в его желаниях, в его амбициях каких-то. And in order to do that, I'm ready to sacrifice a little bit of my independence, a little bit of my individuality, a little bit of my space, of my freedom, for the sake of the mission. Для этого преданный должен быть готов пожертвовать какой-то долей своей независимости ради миссии. We got so many things that Prabhupada gave us. Prabhupada gave us temples. He gave us the deities. He gave us prasadam. He gave us the association of devotees. He gave us so many things. And this is our community. Шрила Прабхупада столько нам всего дал. Он дал нам преданных, дал нам храм, дал нам прасад, дал нам общину. Всю дал. And there is harmony. И это гармония. But as soon as we take it to the material level, there is no harmony because there is no community. Но как только мы спускаемся на материальный уровень, то там никакой гармонии не будет, никакого единства. One person may say, "Well, I like ice hockey." The other person says, "No, I like football." You know. И начнется один скажет, мне нравится хоккей, другой скажет, мне футбол нравится. Materially speaking, most of the people who sit here in this room would have never met. С материальной точки зрения, если посудить, то все, кто сейчас здесь сидят, вряд ли когда-либо встретили друг друга. Do you agree? Вы согласны? We would have never met. Мы бы никогда не встретились. And that's really sad. Это действительно печально. Because, you know, you miss out on knowing a lot of, you know, really interesting characters. Devotees are really interesting characters. В этом случае мы теряем возможность встретиться с очень интересными персонажами. Analyzing our mutual friends today. Преданные — это интересные And we said there персонажи. is no normal people, there is only extremists, you know, there is only Мы сегодня общались о наших общих друзьях и artists and пришли к выводу, что special characters. нормальных людей не было, нет. Только разные экстремисты, артисты и особенные личности. Нет артистов, наоборот, людей искусства. Нет, значит. Achintya kalaye tangstarkena nayojayet. All seeming contradictions are resolved in Krishna. В Кришне все противоречия примиряются. On a material platform, На материальной платформе нет. we would have never met. Вы никогда не встретились. Because even you might live in the same city, but people, you know, they're on a different tangent. They're on a different space of mind, in a different bhava. Люди даже могут в одном городе жить, но они в разных настроениях, в разных реальностях пребывают. But Krishna consciousness is that factor that creates that sense of community, that sense of commitment. Сознание Кришны — это тот фактор, который создает
единства. So the more we become Krishna conscious, Чем более мы становимся в the more our сознании, sense of community, of interdependence, and of caring, and of sharing, and of working together as a team, the more that sense will also increase. чем Because we'll больше feel like family. You know? увеличивается наше сознание Кришны, тем больше должно и увеличиваться наше чувство единства и чувство желания, точнее, And you know how it is in вместе family. сотрудничать, что-то развивать, чувство семьи. You may have some uncle or you may have some Знаете, как в relative семье that бывает, у вас может быть дядя, какой-то родственник, you don't like that much. то не особо любите. But it's family, so Это семья. what can you do? А You что же know? делать? So you just have to Поэтому somehow можно как-то make the arrangement that it works. потерпеть и устроить что-нибудь. So, but in Krishna consciousness, we realize that every person is a part and parcel of Krishna. В Every сознании living Кришны entity мы сознаем, is что special. каждый человек это частичка Кришны и особенная индивидуальность. Especially if they have given their lives to Krishna. Особенно если они отдали свои жизни Кришне. So let me try to serve them, let me try to help them in their own devotional service. Поэтому попробую я служить и помогать им в их преданном служении. Shru shru shro shradhanasya vasudeva kataruchi sadmahat sevayo vipra punya tirtani sevanat. So, by hearing about Krishna, how? With shraddha, with faith, we can achieve that state. Слушая о Кришне, каким образом? С верой мы можем достичь этого состояния преданности. Shraddha. Вера. Shraddha means to give one's heart. Шрадха означает отдать свое сердце. You imagine, you know, figuratively, you listen so attentively that you actually give your heart while you're listening to the topic of Krishna. Представьте, что когда вы очень внимательно слушаете, то как будто бы вы даете свое сердце этим темам о Кришне. It's a very, you know, interesting meditation. Очень интересная медитация. Vasudeva Kata Ruchi. Ruchi. You develop ruchi. You develop actual taste for the topics of Krishna. Так вы разовьете настоящий вкус к темам о Кришне. Syanmahatsevaya Vipra. You associate with Vipras, with scholars, Mahats, saints and saintly persons. Вы общаетесь с Махат, с святыми и мудрецами. Punya Tirtani Sevana, this hearing and chanting about Krishna is the most auspicious activity that you can ever perform. Вот такое слушание о Кришне – это наиболее в высшей степени деятельности благочестивая, которая приносит плоды вот такие, очень много высокого духовного. But we gotta have faith. Но должна быть вера. And where does this faith come from? Откуда же эта вера исходит? Only bhakti begets bhakti. You need to find somebody who has it. Then you can get it from them. Бхакти только от бхакти исходит, и нужно найти кого-то, у кого она есть. Nobody here can say, I'm here today because of my great intelligence. I'm here today because of my great works. No, we're here because somebody cared about us and somebody gave us the seed of bhakti. Никто не может сказать, что мы здесь пришли сюда, потому что благодаря своему сильному интеллекту или своим заслугам. Но реальность такова, что мы пришли сюда, потому что кто-то вложил в наше сердце семя бхакти. I was giving Sunday feast lecture in Kiev, Ukraine, and there was about 400 or 500 people. В одном городе на Украине я давал лекцию воскресную, пришло 400 людей. And an 11-year-old girl was asking the question, 11-летняя девочка спросила, how she can complete her set of Srimad Bhagavatam. Complete her series. She has got all the Bhagavatams, but 4 books are missing. And she wants to know from me how she can do that, because it's a lot of money for an 11-year-old girl to get these books. So I give her some tips how she can такая проблема была. complete her У нее был collection. почти что полный комплект Шримад Бхагаватам, за исключением 4 книг. Ее мучил вопрос, как ей эти 4 книги достать, потому что у 11-летней девочки не так много денег. And then we're talking, and she's saying, you know, my mother, she is working in the marketplace where all the babushkas are, where they're having their little place where they're selling their berries and. Она поведала мне, что ее мама работает на рынке, где все эти бабушки торгуют from their штучками. You know, from their dacha, from their summer house. So,
She said, my mother, she's selling samosa. So she's making samosa and selling samosa every day. Она сказала, что So моя that's the мама way how they готовит live. самосы, их продает на этом рыночке, так вот они поддерживают себя. And she said that the cheese which is in the samosa is coming from one lady. Она сказала, что сыр, который в самосах, достаем у одной женщины. And that lady, she died just now recently. И вот недавно она оставила тело. But this 11-year-old girl said, I know she has gotten good destination. Ну, 11-летняя девочка это сказала, что я знаю, что она отправилась вверх. Asked her why, how can you be so sure? И прабху спросил, как же ты можешь так уверенно это She утверждать? said, because she always gave cheapest price for the cheese, because she know this was for distributing prasada. Она ответила, потому что она всегда нам отдавала по самой дешевой цене, поскольку знала, что это пойдет на изготовление прасада и на распространение And she прасада. said, because this lady bought a book from me. И она заключила, девочка, так все удачно сложилось, потому что эта женщина у меня купила книгу. So I was wondering, how can an 11-year-old girl have so much taste for Srimad Bhagavatam and so much faith in this process of Я Sangha? удивился, как 11-летняя девочка может иметь столько веры в Шримад Бхагаватам и вкуса. I don't know, but Я не знаю, но you know, 11-year-old girls usually have other types of problems in life, you 11-летние know. девочки And to обычно, think about how to complete their collection of Srimad Bhagavatam. обычно у них другие проблемы, над которыми думают далеко не вот как докупить комплект Шримад She's Бхагаватам. so determined. She has so much faith. Она настолько решительна, столько веры у нее. What about me? А что насчет меня? How much faith do I У have? меня сколько веры? Jesus said, if you have this faith the size of a mustard seed, Сказал, если бы у вас вера была с горчичное зерно, you can move the mountain into the sea. можно было бы сдвинуть гору в If your faith is only so big as a mustard seed, you can move the mountain into the sea Просто by your если faith. такая вера с горчичное зернышко, то при помощи этого можно было бы гору сдвинуть в море. What is the quality of our faith? Каково же качество нашей веры? So here Prabhupada is giving us the essence of Bhagavad Gita. These are the middle 6 chapters. This is the heart of the Bhagavad Gita. Комментарий Шрила Прабхупады говорит, что сердцем Бхагавад-гиты и ее сущностью является срединные 6 And he глав. says the first 6 chapters and the last 6 chapters, they're like the coverings, you know, they're the protection. They keep the center, the core protected. Также он говорит, что первые 6 глав и последние 6 глав являются своего рода защитными покровами, скрывающими самые драгоценные. So here, how to attain Krishna in devotion. Потому что в 6 срединных главах говорится о том, как достичь Кришны при помощи преданности. You can get yoga, you can get karma, you can get gyan, but bhakti Krishna doesn't usually give. Why? Because bhakti purchases Krishna. Bhakti makes Krishna Бхакти dependent так on просто his devotion. обрести. Можно обрести плоды кармы, гьяны, йоги. Кришна может дать легко. Но бхакти обрести трудно, потому что при помощи бхакти можно Кришной управлять и завладеть. So, here it is explained that if we want to achieve bhakti, we have to study Bhagavad Gita under a pure devotee and not from a mental speculator. И чтобы понять Бхагавад-гиту, говорится, необходимо получить это знание от чистого преданного, а не от спекулянта. The Mayavadis, the philosophers, they are also commenting on Bhagavad Gita. Майявади, философы, такие также комментируют Бхагавад-гиту. Like there was 400 editions in English before Prabhupada made До this Прабхупады Bhagavad Gita. было 400 английских изданий Бхагавад-гиты. And they did not produce one devotee of Krishna. That's quite an achievement, you know. 400 editions and not one devotee was produced. И все эти 400 изданий Бхагавад-гиты не сделали ни одного преданного. Это вот такое достижение. And since Prabhupada's Bhagavad Gita, as it is, came out, there has been literally hundreds of thousands of devotees all over the world from this Bhagavad Gita. Но как только вышла Бхагавад-гита, как она есть, в изложении Шрилы Прабхупады, с его комментарием, переводом, то по всему миру стали появляться сотни тысяч преданных. I was in Bangkok, Thailand, visiting an old friend from Moscow who was doing Sankirtan there. So we went out together to distribute books.
on Khao San Road. Как-то раз я был You've been to в that Таиланде, place. в Бангкоке, и приехал повидать своего And I met a давнего young couple from из England. Москвы, и мы пошли распространять книги. На Санкиртане мы встретили молодую парочку. And the girl said, this morning I woke up in my hotel and I was thinking, it would be nice to read the Bhagavad Gita. Девушка сказала, сегодня утром я проснулась в своем отеле и подумала, было бы здорово почитать Бхагавад-гиту. And ta-da! I was thinking in bed this morning, and I said, consciousness creates reality. Whatever is in your head today will become reality. This is the good news and this is the scary news. Я сказал ей тогда, что сознание творит будущее. Что у тебя в голове, какие мысли сегодня, завтра они могут воплотиться. В этом это вдохновляющая новость, пугающая новость одновременно. So what is in our mind, what is in our heart today, tomorrow will become reality. Так, что в нашем сердце, в нашем уме сегодня, завтра будет реальностью. Let us take inventory and make sure that we desire the right things, so we don't have to suffer the consequences. Поэтому давайте проанализируем внимательно, какие мысли нас посещают, чтобы это не привело к плохим последствиям, наличию плохих мыслей. In February, I was in Rishikesh, in the self-proclaimed world capital of yoga, assisting an international yoga conference with my spiritual teacher. В феврале я был в Ришикеше, в самопровозглашенном центре йоги, со своим духовным учителем была конференция. And we had a program at Shivananda Ashram, which is the oldest and most successful yoga school in Rishikesh, and one of the most successful ones in the world. Мы проводили программу в Шивананда Ашраме, которая является наиболее успешной школой йоги в Ришикеше, одной из наиболее успешных в мире. Was taking place at the Samadhi Mandir of Shivananda. So this is like at the most holy place for them. И наша программа проходила рядом с Самадхи Мандиром Шивананды, который является, получается, самым святым местом для тех людей, которые present 20 sannyasis and their acharya, about 86-year-old or 90-year-old man, old sannyasi, and about 150 guests. С их стороны присутствовало около 20 саньяси и какой-то еще старейшина, и 250 примерно гостей. 150. And it was meant to start at 7 o'clock. Должно было начаться все в 7. And we started at 10 past 8, you know, in Начали Indian style. Чуть позже, без 10:08. And Shivaradhanand Maharaj was supposed to give a talk. 10 минут 9. Радханат Махарадж должен был дать речь. But first they had to chant the invocation, the Sanskrit prayers. Но сначала нужно было прочитать санскритские молитвы благоприятно. And they were starting to chant different prayers. Начали они все And повторять then they молитвы chanted the разные. 11th chapter of Bhagavad Gita. Прочитали 11 главу Бхагавад-гиты. Universal form, long verses, all from memory. Гигантская, All the 20 большая sannyasis in глава union. Бхагавад-гиты. Все по памяти прочитали. Just, you know, shooting out Sanskrit for 45 minutes. 11th chapter, 12th chapter. 11-12 главу они выпалили по памяти. I was thinking, wow. Я думаю, вау. These guys, they know their stuff, you know. Ребята знают свое дело. They'll learn it. Ученые, They're good boys. хорошие парни. And then they stopped. So then I said, okay, now finally, it's 9 o'clock. И наконец они замолчали. Maharaj will speak now, right? Сейчас Махарадж начнет свою речь. First, the acharya has to Уже speak. 9. The oldest Но man. порядок был такой, что сначала ачарья должен So now you have to know Shivananda самый Ashram, старший. you know, they're Mayavadis, you know, they're impersonalists. Вообще Шивананда Ашрам это майвадское место, они персоналисты все. So the acharya, he starts to speak, Ачарья начал говорить. and you think he's going to speak, you know, dry philosophy. Я думал, что он какую-то сухую He философию said, начнет говорить. In А он сказал, 1976, I was in San Francisco, в 1976 году я был в and Сан-Франциско. Bhaktivedanta Swami, he took all these hippies, Бхактивиданта с вами взял всех этих хиппи, and he transformed them into devotees сделал of их Krishna. преданными Кришне. And everybody was chanting and Все dancing. восторгались. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
And he went into ecstasy, you know, he completely lost it. He was like a Christmas tree, you know, he went on fire. Everybody was like, whoops, you know, what happened to the old man, you know? То есть, вот так вот он начал говорить эту историю и сказал вдруг резко, что все эти хиппи стали петь Харе Кришна, и вот так вот. И он был подобен этому рождественскому дереву, елки, которые зажгли, как в экстаз пришел. And then in the 80s he went to New Vrindavan and he saw Prabhupada's Palace of Gold in West Virginia, and he got the tour and he met Radhanath Swami. В 80-х годах он поехал в штат And he really appreciated Prabhupada's movement and the devotees. преданных, и там встретил Радханаth Махараджа. And then he said, and now I like Radhanath Maharaj to speak on Trinadapi Sunichana. What it means to be humble, to always chant the holy name. Подытожил, сказал, что я бы хотел сейчас, чтобы Радханаth Махарадж раскрыл тему смирения Тринадапи Суничана, что значит всегда повторять святое имя. 9:15. И было уже без 15, It's getting really late and really dark. And реально поздно уже было и темно. Maharaj starts speaking. Махарадж начал говорить. And he just tells the story of Kolavecha Sridhar. Просто рассказал историю Калавечи Шридхара. You all know that story, right? Историю эту. Who knows the story of Kolavecha Sridhar? Калавечи Шридхара. If not, read Chaitanya Charitamrita. Прочитайте Чайтанья Чаритамрита. I'm not going to give you the full story. I'm Я going to give you the condensed рассказывать, но version. вкратце расскажу. How Sridhar was so simple and so humble that he wanted only one thing from Lord Chaitanya. Шридхар был очень простым и смиренным, но он хотел от Господа Чайтаньи всего этого. That wherever Mahaprabhu appeared, he wanted to be there to provide bananas, leaves and flowers. He wanted the Lord to come and steal from him. Благословение, которое он хотел, было такое, что где бы, когда бы он не рождался, он хотел, чтобы он был рядом с Чайтаньей Махапрабху, чтобы тот приходил и торговался с ним насчет бананов. Everybody goes to the temple, church and mosque and saying to the Lord, give me, give me, give me, give me. I need stuff, give me. Все приходят в храм, в церковь и молят обычно Бога, дай мне, дай мне, дай мне. And here is a devotee begging the Lord, please come and steal from me. А вот тут преданный, который молит Господу о том, чтобы Господь пришел к нему и украл у него что-то. So as he was telling the story, I was watching the sannyasis. И по мере того, как Махарадж рассказывал эту историю, я наблюдал за саньяси. Because I'm a Sankirtan devotee. Что я преданный Санкиртана. I observe. Я наблюдаю. I watch people. За людьми. So it comes with the job. Приходит по мере опыта. So, and they were all sitting very serious. Все серьезно очень сидели. Some of them had not moved, literally. Из них вообще не двигались. In 1 hour and a half, like not moved. They sat just like. And then I watched them, and some of them started smiling a little bit, and some of them started smiling a lot, some of them were laughing, and some of them just, they were melted on the floor in a puddle, you know, like they were gone, because the story of Sridhar just affected them so much that they melted. Я наблюдал за ними, и через какое-то время они начали по чуть-чуть, кто-то улыбаться немножечко, кто-то потом улыбнулся шире, кто-то там уже вообще расслабился, а кто-то растаял буквально, потому что история про Шридхара Махараджа топит сердце. And I realized something very interesting. Я осознал что-то очень интересное. Every metal has got a melting point. У каждого металла есть определенная точка, In the когда он same way, начинает плавиться. every person has got a melting point. И также в каждой личности есть определенная точка, с Even которой you're a staunch Mayavadi sannyasi and your heart may be as hard as rock in the Himalayas. If you get exposed by high dose of Krishna Bhakti, your stone-like heart will start to melt and become soft. Даже если вы очень такой суровый саньяси Майавади, который в Гималаях практикует аскезу, если достаточную дозу сознания Кришны вылить на такого человека, то его каменное сердце все-таки начнет плавиться в какой-то момент. So we can also affect people's hearts if we develop this intensity and this purity of desire. Также мы можем начать очень могущественным образом влиять на людей, если мы достигнем высокого уровня чистоты и желания.
And Krishna, he's known as Makanchor, he's the butter thief. He likes to steal people's hearts who are soft like butter. Кришна известен под именем Маханчор. Он любит воровать масло, но также сердца преданных, которые мягкие как масло. When Mother Yashoda came and saw that Krishna was sitting in a room with a butter pot, and he had butter all over himself, and his arm was in the butter pot, and she went in there and said, "Ha! I caught you, Когда мать Йашода red-handed. пришла и увидела, You're a что thief." Кришна сидит возле горшка с маслом, весь его лицо в масле и рука запущена в масло, тогда она сказала: «А, я тебя поймала, ты вор». Krishna said, "No, Кришна говорит: «Нет, I'm not stealing butter. я не ворую масло. You know, Ma, you put all these bangles of rubies on me, and it's so hot, it's burning my hand. So I have to put my hand into the cool butter to cool down my hand, because otherwise it's burning." Ты знаешь, мама, на самом деле ты понацепляла на меня все эти браслеты из золота, драгоценных металлов и камней. Rubies, you know, red, Рубины, да. red rubies, Red rubies. and it's burning И они because of the жгут heat. руки. И они раскалились на солнце до So the такой butter степени, cools it down. что стали жечь руки, поэтому я их опустил в руки, чтобы немножко охладить. So, Krishna, he's the supreme thief. Так, Кришна — это высший вор. And he is not acting according to the rules, because he makes the rules. И So he он can break the rules. действует не по правилам, потому что он создает правила, поэтому он может их и нарушать. So if he sees that a person is somewhat favorably inclined, or some devotee is giving some attention to somebody, Krishna, he is fanning that, and he is bringing that person closer to him. Если Кришна видит, что какой-то человек, каким бы негодяем он ни был, хоть немножечко расположен становится, или что какой-то преданный проявляет какое-то внимание, доброту к какому-то человеку, то он устраивает так, что милость получает. Srivas Thakur was taking a party of devotees to Puri every year to see Mahaprabhu. 200 devotees headed by Lord Nityananda. Шривас Такур каждый год вводил из Навадвипа в Пури 200 преданных, возглавляемых Господом Нитянандой. And at one point, И в один момент a small, маленький, not sobaka, but pious, you know, like a real useless kind of a dog. Not a big dog, but a little pious, you know, like a useless dog. Just followed the devotees and liked the devotees and just went with them. и как-то раз одна, не какая-то породистая собака, а псина просто маленькая, бесполезная, абсолютно примкнула. Псина. Yeah. So, and Srivas, he made sure that dog would get its rice every day. That the dog would get fed food. Шривас Такур взял на себя ответственность очень серьезным, что, серьезным сознанием, что надо собаку кормить рисом. Get Он lost. мог сказать ей, You исчезнет. see people in India, they take stones and throw it at the dog. Люди с собаками, небось, долго берут камни, кидают. No, he practically adopted him as part of their group. А Шривас Такур практически его Shivananda said, thank you. он его сделал членом парикрамы. So, Делегации. one time they took a boat, but the boatman said, "No dogs allowed in my boat." И нужно было всем преданным как-то переправляться через реку на лодках, а лодочник сказал: собаки на моей лодке не должно So быть. Shivananda Sena paid 3 times more money for the dog than for a normal person, И тогда just to Шивананда get the Сена dog on the boat. сделал следующее: он заплатил за собаку в 3 раза больше, чем за обычного человека, просто чтобы она имела возможность переправиться. One time he had to make some arrangements, so he could not take care. So he told the servants, "You have to take care of the dog and give it rice." But he had to stay back to fix something with the paying the toll fees. So, but when he came, he found out the servants forgot to feed the dog the rice. So the dog had left. So he sent 10 men to look for the dog. They could not find the dog. And he would fast that evening, not eat any meal,
because he felt so bad at heart that I have offended this dog by not feeding it. Однажды Шивананда Сен нужно было сделать какое-то дело. Он пошел и поручил в это время другому человеку покормить эту собаку, потому что сам не имел возможности. Но те забыли ее покормить, и собака убежала куда-то. И он настолько плохо себя чувствовал, что не смог о ней позаботиться, что ему пришлось поститься. Он постился и еще послал на поиски этой собаки 10 человек. But the next day they arrived in Puri, and when they went to see Chaitanya Mahaprabhu, who was there? Dog. Huh? Pyasji, huh? Bhakta Pyas, jumping. And Mahaprabhu was throwing green coconut, and he was jumping and catching and eating the coconut pulp that was thrown by the hand. Но на следующий день, когда они прибыли в Джаганнатхапури и встретили Чайтанья Махапрабху, то кто же там был с ним, как вы думаете? Бхакта Пес, этот пес же. И Махапрабху кормил его, собственной рукой бросал ему зеленый кокос. And Mahaprabhu told the dog, chant Hare Krishna. And the dog was jumping and chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram. Махапрабху сказал этому псу: давай, повторяй Харе Кришна. И пес начал подпрыгивать и повторять, гавкать, повторять Рама Кришна. And then the dog died and went back to God, and right there, right then, and everybody saw it happen. Оставил тело этот пес. Прямо перед всеми. И все вдруг увидели, что он вознесся в духовный мир. Why did Mahaprabhu do that? Почему Махапрабху это сделал? Because that was Shivananda's dog. Это была собака Шивананды. So we are also having these dog collars because we are the dog of a devotee. И у нас есть ошейники у всех. Так? Почему? Потому что мы являемся собаками преданного. Есть два типа собак. The street dog, уличная собака, which everybody throws stones and beats and neglects. Кидают камнями, пинают. And then there is the dog who has a master. He's got a nice place, he's got good food, because he's part of the house. Собаки, у которых есть хозяин, и они живут комфортно, есть еда, все здорово. So to recognize our dependence on the mercy of the devotees is a good thing. Поэтому признать свою зависимость от милости преданных — это здорово. Krishna's Kaviraj Goswami says that I'm lame and blind, but simply by the mercy of the stick of the mercy of the Vaishnavas, I can walk. With the stick of the mercy of the devotees. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что я слепой и хромой старик, но я могу идти, лишь держась за палку милости преданных. So how long can we rely on our own strength and our own capacity? И как долго мы можем полагаться на собственные возможности, способности? The same thing, getting back to our original topic of community. A community is comprised of individuals who are interdependent. Возвращаясь к теме сообщества, нужно отметить, что сообщество состоит из людей, которые взаимозависимы. Individually, everybody can be broken, everybody can be stopped. Поодиночке каждого может потерпеть неудачу, их можно остановить и сломать. But you take 20 little sticks and you tie them together with a rope. You cannot break them. It's not possible. It's too strong. Но если 20 прутиков вместе сложить, завязать веревкой, то сломать уже нельзя будет. You take a community of 200 devotees and Очень сильные. they're tight. They work together in harmony, in synchrony. You cannot break them. You cannot stop them. Если у нас будет общество хотя бы 200 преданных, к примеру, и все будут сотрудничать в гармонии, синхронно действовать, то нельзя будет сломать их. The only thing that can stop us Единственное, что нас может остановить, is our own arrogance, which will lead to separatism. это наше собственное высокомерие, которое приведет к сепаратизму. I want to be separate. I want to be distinct. I want to do things different. Я хочу быть отдельно. Я хочу делать все по-другому. Maya can И Майя может crack it, can finish it. сломать.
Because alone, everybody can be stopped. Потому что поодиночке каждого можно остановить. So, this is very important to remember. Очень важно помнить. Because it's very easy to become a separatist. Что очень просто стать сепаратистом. It's very easy to disagree with others. Oh, I have my own opinion, you know, I see things different. Очень легко с кем-то не согласиться. У меня свое мнение по-другому. Tarko pratishtashtaya vibhinna yasya rishirmatam navinam dharmasya tattvam nihitam guhaya mahajano yena gataksa panta. The true nature of Dharma is hidden in the heart of the Mahajans. Истинная природа дхармы сокрыта в сердцах махаджан. Guhaya. Guha means cave or heart. The most secret place is the heart. Whose heart? The heart of the Mahajans. Гуха означает пещера или сердце, самое сокровенное место в сердцах махаджан. You can't achieve that knowledge simply by mental speculation or by fruitive activity or by arguing with each other and trying to prove how you're better than somebody else. Невозможно достичь, обрести это знание, размышляя, философствуя или занимаясь кармической деятельностью или споря, доказывая другим, чем лучше, чем они. А кто такие махаджаны? Swayambhu Naradakshambhu Kumara Kapilomanu Pralada Bharat Janaka Bhishma Bhalirvaya Sakirvayam. The 12 Mahajans are given and their lives and teachings are in Srimad Bhagavatam. 12 махаджан выделяются в Шримад Бхагаватам, там описывается их жизнь и учение также. Why is Prahlad Maharaj glorified the most? Почему больше всех прославляют Прахлада Махараджа? Anybody who knows the answer will get a sweet ball. Все, тот, кто правильно ответит, получит сладкий шарик. Why is Prahlad Maharaj glorified the most? Почему Прахлад Махараджа больше всего прославляют везде? Самое сложное положение было у Прахлада Махараджа. Because he was in the worst condition. What means worst condition? Что значит худшее положение? Сложно. Он был Most difficult in life. в семье демонов. He was born in a family of a demon. Close. We're warm. Близко полшага. Всегда помню. Шутка. He always remember Supreme Lord. Warmer. Еще. What else? We had something over there. В семье демонов. Это как сказать. He was born in the family of demons. Okay. I'm sorry, I only heard the race cars. А? Нет, he accepted everything which came to him and the trouble as mercy. Он не хотел ничего для себя, но переживал за других, всех негодяев. He didn't want anything for himself, but was worried about other people. Everything you said is correct. Все, что вы сказали, это правильно. But I want also to say. yes. He was youngest. Because he suffered the most. Потому что он страдал больше всех. You were almost there. You were почти close. там. His situation was difficult, you said. What does difficult mean? He suffered the most. Вы сказали, что его ситуация была наиболее сложна. Но что это значит? На самом деле, значит, что он His father was the больше king of the всех. demons. He tried to kill him in different ways, Его отец in был dozens of царем ways. демонов, который пытался убить его десятками You're a разных 5-year-old kid способов. and your father wants to kill you. Вам всего 5 лет, и That's отец pretty вас bad. хочет убить. Это очень But if your father is Hiranyakashipu, that's pretty terrible. Ваш отец, это еще и Хираньякашипу, к тому же, это вообще ужас. So he suffered the most. So that's why he is glorified the most. Больше всех, поэтому его прославляют больше всех. So what are we ready to sacrifice? What are we ready to forego for the service of Krishna? Итак, чем же мы готовы пожертвовать ради служения Кришне, достижения этой цели? Prabhupada sacrificed. He gave up his sleep. Прабхупад пожертвовал сном, He left Vrindavan. он оставил Вриндаван. He lived amongst hippies and crazy people and, drug addicts. Жил среди хиппи, сумасшедших и наркоманов. So let's ask ourselves today, Давайте сегодня спросим себя,
what am I ready to Чем sacrifice же я готов пожертвовать? to give people Krishna Чтобы consciousness? дать людям сознание Кришны. I was in Bali, Indonesia, distributing books. Как-то раз в Индонезии я был в городе Бали, распространял книги. Not on the beach, but near the beach. Не на пляже, но рядом. And I met some young couple from England, and I sold them 2 books. Я встретил молодую парочку из Англии и распространил пару книг. And then I looked at them, and I saw they had tattoos, and they had metal in their face everywhere. And I thought, they look too rough. They don't look like this is Bali. It's like nice holiday paradise. What are these punks, you know, from England doing here in this place? So I asked them, what are you guys doing here? Я You don't belong in this place. присмотрелся к ним. Это были какие-то панки, у них были, все было в металле, там металл, сам металл, все в пирсинге. Я подумал, что как-то странно в этом раю, так сказать, земном, эти из Англии панки как-то не сочетаются. Я спросил, что вы тут делаете, ребята? They said, okay, since you asked, we will tell you. И они сказали, хорошо, расспрашивай, сейчас We are now going to Australia, and from Australia we go to Antarctica, near the South Pole. Итак, сейчас мы едем в Австралию, а оттуда на Южную Арктику. Because we want to stop the Japanese from killing the whales, from fishing the whales. У нас есть цель остановить японцев, чтобы они не воспрепятствовать убийству китов. So what they do is they go there with a small boat between the hunters and the whale, and they try to stop the hunters from shooting and killing the whale. И вот их план был такой: они на маленькой лодочке поплывут, расположатся между охотниками, китобоями и китами и попытаются воспрепятствовать первому. So I was thinking, wow. Я подумал, вау. You know, it's pretty cold down there in Там довольно холодно в Антарктике. And it's pretty dangerous because the whale can kill you, the hunter can kill you. You know, it's like they're ready to die. For what? For a few fish? Я подумал, что это, да, еще к тому же очень опасно. Кит может тебя убить, охотник тоже может подстрелить. И они готовы, по сути дела, умереть, но ради чего? Ради нескольких рыб. And I was remembering this statement by Martin Luther King that if you got nothing you're ready to die, you got nothing you're ready to die for, you have nothing to live for. Тогда я вспомнил знаменитое изречение Мартина Лютера Кинга, который сказал, что если у вас нет какой-то идеи, ради которой вы готовы умереть, то вам и жить-то незачем. So if this young couple from England is ready to die for a few fish in the South Sea, then what am I ready to sacrifice my life for? Because anyway, you know, I'm here for a few days, for a few years, and then it's over, it's finished. This body only stays for a short time. Если эти двое панков из Англии готовы пожертвовать своей жизнью ради этих рыб, то чем же я готов пожертвовать ради своей цели? Все равно жизнь коротка, несколько дней или лет я тут буду, потом тело придется оставить. The sages went to Dadichi Muni and told Dadichi, "Excuse me, sir, we need your bone. We need your bones. Can you please step out from your body because we need your bones? You know, can you die, please, because we like to get your bones." Как-то раз полубоги отправились к мудрецу Дадичи и с таким предложением: не мог бы ты оставить свое тело, нам нужны твои кости, пожалуйста, умри. That's pretty direct. Довольно It's a pretty straightforward request. прямое такое предложение. So let us ask ourselves, what am I ready to sacrifice my life for? Давайте себя спросим, ради чего я готов пожертвовать своей жизнью. Now we're not asking you to die on the cross or to become a martyr or, you know, whatever. Yeah. Who become? We're not asking you to become that. Мартин. Martyr. Мартин. Martyr. Кто здесь? Мартин. A martyr, a person who is ready to, you know, like kamikaze, you know, like ready to kill himself. Смертник, окей, Yeah. смертник.
Мы не to просим give up вас their life for the оставить sake тело of. на кресте the или mission. стать смертником, типа там, как ваххабиты, взрывают себя. No, all we ask is chant Hare Krishna and be happy. Все, что мы просим, это повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы. Go on Sankirtan. Выходите на Санкиртан. Is that too difficult? Это так сложно? No, it's not. Нет. But sometimes devotees have this mood, you know, especially in certain parts of the world, where they feel everything has to be very dramatic. Но иногда у преданных бывает такое настроение, в особенности в некоторых частях света, что все должно быть очень драматично. Okay, Prabhu, we are going on Sankirtan. Are you ready to suffer on Sankirtan for Krishna? Хорошо, Прабху, мы идем на Санкиртану, ты готов пострадать на ней за Кришну? For me, Sankirtan was always blissful, even when it was tough, even when it was austere, Для меня even when it Санкиртана, was suffering, it was blissful. для меня Санкиртана всегда была исполнена блаженства, даже когда было аскетично или тяжело, какие-то страдания были, всегда было здорово. Because in this world, suffering is mandatory. Потому что в этом мире страдания But misery is optional. неизбежны. А Misery misery, is optional. suffering and misery. It's not the same thing. Страдания неизбежны, а горе можно выбрать. Suffering is a difficulty that you have to endure physically, emotionally, То есть psychologically. страдания это просто, да, вот все проходят через них психически, But misery физически, means а вот горе you're in depressed, Да, вот you're in в депрессии пребывать постоянно, долгое время, a bad state. в плохом таком состоянии. So in this world, suffering is mandatory. В этом мире страдания Because this is Mrityaloka, неизбежны. everybody dies. Мритьялока, все мрут, It's part of the program. часть программы. But misery, that's voluntary. Страдания That's это up to you нет, individually. горе это уже на выбор. Вот вы хотите, можете So быть несчастным, а если не хотите, можете не быть. if we just take up the teachings of Bhagavad Gita, our quality of life can increase tremendously. Поэтому, если мы примем в свою жизнь наставление Бхагавад-гиты, то качество нашей жизни может неимоверно возрасти. So, these are some of the thoughts on today's verse. Вот некоторые мысли по сегодняшнему стиху. We have time for a couple of questions. Есть время для пары вопросов. Там кто-то. I'm sorry I took you all over the world today. Извиняюсь, я по всему миру протащил. We went from West Africa От Южной Африки, to Bali, to Antarctica, Бали, Антарктику, back to Thailand, and обратно в Таиланд to Russia. Yes. и в Россию. В чем причина, что если преданный, он может испытывать боль, он исполняет служение, даже такое не там Санкиртан, допустим, или он может испытывать Именно горе, да? Ну да, И страдания такое просто. What is the reason that some devotees they feel misery even if they go for some kirtan and do other service? Misery mainly comes in life. I'll tell you. Я вам скажу сейчас. The fastest and best way of how to become utterly miserable. Самый лучший способ и быстрый, верный способ, как стать полностью несчастным. Are you ready? Готовы? Are you ready? Yes. You have to say yes, sir. Okay? Like in the army. Okay? Are you ready? Yes, sir. You don't want to be miserable. Okay? You're not interested. Похоже, что вы не особо хотите быть несчастным. Just do the opposite and you'll be okay. If you have unrealistic expectation, Сделайте наоборот, и будет все нормально. Если у вас какие-то ожидания не очень реалистичные towards others or towards your own в self, отношении других и в отношении себя, this is the fastest way how to become miserable. это самый быстрый способ стать несчастным. Like there is 7 billion people and they're all random moving objects. Есть 7 миллиардов людей, и все они туда-сюда ходят, бегают. And you try and you want to get people to do things that they don't want to do. Вы хотите заставить делать людей вещи, которые они не хотят делать.
That's very frustrating. Это очень расстраивает. That can create utter misery. Это может принести горе. Because you're attached. Что вы привязаны. Why don't you stop? You have to stop now. Почему вы не останавливаетесь? Вы должны остановиться. People, А люди, they don't even see you. They walk right through you. не замечают вас, прямо через вас проходят. Have you ever noticed that? Было такое? Замечали? They do like you don't exist. Так вот действует, как будто вас не существует, реакции, ноль. Or unrealistic expectations towards yourself. Или в отношении себя какие-то нереальные We have a certain ожидания. perception, a certain image of who we are or who we want to be. У нас может быть какая-то идея того, кем бы мы хотели быть. And it's usually not reality. Но обычно она с реальностью не совпадает. And the difference between reality and your dream creates an intense tension, an intense stress. И разница And this is called misery. между реальным и желаемым, между настоящей ситуацией и мечтой создает очень сильное напряжение, и это является горем. But if I accept, I'm a simple, humble servant of Krishna. Если я приму, что я обычный, маленький, смиренный слуга Кришны, Krishna loves me. Кришна любит меня, And tomorrow the sun will shine. а завтра солнце тоже будет светить. Even if there is clouds in the sky, I know the sun is out there. Даже если And I know Krishna loves me. будет облачно, все равно солнце останется там, и Кришна будет любить меня. Your life becomes pretty good. Ваша жизнь станет довольно хорошей. So become a bit more realistic. Вы станете более реалистичными немного хотя бы. That usually helps. Это обычно помогает. Okay? Хорошо? It doesn't mean we shouldn't have dreams and aspirations and we shouldn't try to achieve the best for Krishna's service. Это не значит, что мы не должны иметь каких-то устремлений и мечты, и как-то Кришну порадовать. But we know it all depends on the mercy of the Lord. Man proposes, God disposes. It's about His will, not our will. Зависит от воли Господа. Человек предполагает, Господь располагает от Его воли, не от нашей. Зависит исход. Other questions? Еще вопрос? Вот вы привели очень вдохновляющие примеры того, как нужно жертвовать жизнь ради других. You don't need water? You don't need. You have. А с другой стороны, вы упомянули, что наша жертва в том, чтобы помогать преданным в их служении. То есть получается, что наше желание помочь, оно будет ограничено их способностью принять нашу помощь. Как вот эти, могли бы немножко... Is there a way to get some oxygen into this room? Besides this window? Открыто, да? Побольше. I feel suffocated. Thank you. Он сам переведет. Я говорю. So, on one hand, you said that you should sacrifice your life for others. Yes. But previously you mentioned that we should serve others in their services. It goes hand in hand. It's not. Can you elaborate on this? Our minds are usually very small, and we tend to see things as mutually exclusive or as contradictory. Обычно наше сознание довольно узкое, и часто бывает, что мы видим вещи взаимоисключающими или противоречащими друг другу. But as I mentioned, achintya kalayetang starkena nayoja, yet all seeming contradiction are resolved in the Supreme, just like achintya beta beta tattva, simultaneously one and different. How does it work? Well, our mind is too small to accommodate that. So we have to come to the higher spiritual platform to enlarge our vision. Так как уже было отмечено, что все противоречия примиряются во Всевышнем. И как вот Achintya Bheda Bheda Tattva, допустим, да, одновременное единство. How can you serve others and be a team player and at the same time also pursue your own projects and services and everything will be balanced and in harmony? That requires the Krishna factor. Необходимо расширить свое сознание, чтобы воспринять эту высшую реальность, как в команде. Все должны считаться с общей целью. Prabhupada in the purport
Они свои планы в первую очередь в ставят, то же время у них а в то же самое время свои планы осуществляют. Prabhupada in the purport to 10.10 Bhagavad Gita, Tesham satati yuktanam prachitam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. In the purport he makes a very, very beautiful point. В комментариях к стиху 10.10 Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада делает очень вывод замечательный. You may be in a spiritual organization, you may be practicing devotional service, but you may still not be able to get it, you know, like something is missing, it's just not happening, even though you're in the right place and you're doing the right thing. So then what to do? Он говорит тогда, что вы можете быть в духовной организации, практиковать и вроде все правильно делать, но все равно не продвинуться, не достичь цели. В чем же что же тогда делать? He says if you're sincere and if you continue steadily with your devotional practice, Krishna within your heart, he will give you the guidance that you require to connect the missing links, the missing pieces, and everything will come out very nicely. И он дает ответ, что если вы будете искренне и стабильно продолжать делать то, что делали, то в какой-то момент Кришна даст вам необходимое руководство, чтобы совместить недостающие кусочки вот этой головоломки жизненной. In connection with a little encore, a little, you know, a little add-on to what I mentioned to you. Let's meditate on Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was in Madhuban, in Vrindavan. В дополнение к тому, что я говорил вам, давайте помедитируем сейчас на Дhruvу Махараджа. Он был в Мадхуване. He was a 5-year-old boy. 5-летним мальчиком тогда еще. He was standing on one toe. Стоял на пальце большой ноги. Chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Повторял вот эту мантру. And because of his austerity, the whole universe started choking. The whole universe started suffocating. Everybody went out of air because little Dhruva was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya in Madhuban. Маленький Dhruva совершал эту аскезу, стоял на пальце ноги, не дышал практически, повторял эту мантру, и из-за этого через какое-то время вся Вселенная стала задыхаться. So that the demigods became worried and they sent Vishnu, they said, he's your boy, he's your problem, you go fix it. And they told him, you know, go fix this problem of Dhruva. So if we become as determined as Dhruva in chanting our mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, then by the weight of your chanting and your tapasya, the whole universe can become affected. That's pretty dramatic. Если мы с такой же решимостью, как Dhruva, будем воспевать Харе Кришна мантру, то вся Вселенная может, на нее это может повлиять. Это довольно драматично. You try it out on Sankirtan. Sometimes people don't want to listen. They just ignore you. Иногда на Санкиртане люди не слушают вас, игнорируют. Just start chanting. Попробуйте тогда этот прием. If you're Начните done, повторять. Попробовали? you just chant. Просто воспевайте. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you look around, and all of a sudden, somebody's smiling at you, and you say, hey, come over here, and you give him the book. Just by the power of mantra. It works. It works. So, what I was trying to mention was that Krishna, he makes it work. Some things are not rationally explainable, but it's not a contradiction. We don't have to think that I have to do either or. Like if people tell you, what would you like? Would you like pizza
or would you like lasagna? What is your choice? Both, exactly. Huh? Varenike or Napoleon? What do you like? Both, right? We want both. So there is no contradiction. In Krishna consciousness you can have both. Because Krishna means everything. То есть, да, можно думать сначала вот полярным мышлением, что либо то, либо это. И вот, как вот, к примеру, вам предлагают, что вы хотите, пиццу или лазанью, Наполеон или что-то там еще, то вы можете сказать, я и то, и другое хочу. Давайте все. А то же самое здесь может достичь всех целей. Кришна устроит все, как-то совместит все противоречия. We have a real dramatic translator today. Dramatic what do you mean? Dramatic translator. You're probably a little tired from too many stories. Anyway, Устал я, короче. so I give the drama and he gives the siddhanta, okay? So you have to put the two together, okay? Don't see it as exclusive or contradictory. Just put the two together and it makes, hopefully it makes sense. Актер на сцене изображаю все, а переводчик дает просто сиддханту. Но не рассматривайте это как какие-то противоречия. Пытайтесь это синтезировать. Preaching means creating taste. Проповедь означает создать вкус. And how can you create taste in others? You have to have taste yourself. Вы можете это сделать в других, создать вкус. Вы должны сами иметь его. What do you tell people? Basically you tell people, I really like this. This is really good, and I would like you to have this. Обычно как это происходит? Мы говорим людям, что мне это очень нравится самому, и вот я хочу, чтобы вам тоже это понравилось. There is one lady, Tulsi Rupini, in Ekaterinburg, and she is, 64 or 65-year-old. 65 лет одной женщине в Екатеринбурге, которую зовут Тулси Рупини. Every day she goes out on Sankirtan. Каждый день выходит на For Санкиртан. 4 hours. 4 часа. And Urals is cold place. А это довольно холодное место. Every day, 7 days a week, winter, summer, every day she's out. Лето, зима, она каждый день ходит. And she's not like a fast mover, she's like Bolshoi babushka, she's just... Не особо быстро двигается. She just stands in the middle of their Arbatye, Большая бабушка, она просто their стоит main street. В потоке людей на Арбате, главной улице. She just smiles. Просто улыбается. And whoever smiles back, then she calls them over. She says, you come. And then she gives them the book. She says, this book is about Krishna. And it will make you happy. And I want you to have this book. And then sometimes the people say, I don't have any money. She said, that's okay, you can bring me the money tomorrow. I will be waiting for you here. Have a nice day, my boy. And the next day they come back and they bring the money because they don't want to cheat their grandmother, The old lady, she gave me the book, so I need to bring her the money. Because she's there all year long, so they know she's there. She will see me. So, они приносят обычно обратно деньги, потому что они не хотят, во-первых, свою бабушку обмануть, во-вторых, они знают, что она там постоянно дежурит, и она их увидит, и они не хотят, чтобы они в таком свете предстали снова перед ней в следующий раз. Every day she distributes 10 big books, 40 small books, and about 80 magazines. Ее норма ежедневная это 10 больших книг, 40 маленьких и журналов 10. 80 magazine. Every day. Каждый день. Now, in her family, she's got a big family. I don't know how many children she has, but she has many grandchildren. And about 2/3, 70% have become devotees. Ее большая семья, because of her. Не знаю сколько детей, но внуков очень много, и 2/3 уже стали преданными по ее милости. How did she do it? Как она это сделала? She said she made pictures, lamination of all her family members. Она сказала, что заламинировала все фотографии всех членов своей семьи. Знаем, yes. And she went to India. И отправилась в Индию. And she put them in all the holy rivers, Radhakund, Jamuna, Ganga. Опустила эти фотографии, опускала And she offered all the Mahaprasadam to them.
She put holy dust on all the pictures, and she was praying intensely for each and every one. Этим картинкам и молилась за каждого by one, they became devotees. Они стали преданными. Because she's a transcendental terror, you know. Террорист. You cannot refuse her. Нельзя отказать ей. She can melt, you know. Может That растопить stone-like heart. сердце камня людей. So, think Dhruva, think Prahlad, think Tulsi Rupini. Итак, пометуйте о Друге, Develop this intensity. И разовьете такую же решимость. Развейте. Every metal has a melting У point. каждого металла есть точка Every person has a плавления. melting point. У каждого человека также. And once you reach that point of melting, and you push them over that point, they're finished. They have to surrender. Как только вы доведете их до этой точки плавления и толкнете дальше, то им конец. I met two devotees in Siberia, and I asked them, "How did you become devotees?" Я встретил двух преданных в Сибири и спросил, как вы стали They преданными. said, "We don't want to tell." Они сказали, мы не хотим это I said, вспоминать. "Okay, fine. You can tell me later." Ну ладно, позже можно рассказать. So they said, "We were thieves together Сказали, мы были друзьями ворами, as a duo, you know." парочка. So they went to the devotee. One was doing some trick, the other stole the Bhagavad Gita, and they went away. Они подходили к преданным. Один как-то отвлекал, а другой порвал Бхагавад-гиту и не уходили. And then they read the Bhagavad Gita, Затем они прочитали Бхагавад, and they became devotees. стали преданными. And now, since 10 years, they're distributing books. 10 лет распространяют книги. They said, we try to pay back to Krishna what we steal from him, but because the interest rate is so high, you know, every day, so we're always in debt, so it's always... Мы украли у Кришны, и теперь мы пытаемся отдать долг, но ежедневный процент настолько высок, что постоянно в долгах. So, akama sarva kamova, no matter what motivation a person has, even if they want to steal from Krishna, okay, take it. Ну, неважно, It's okay, take какая it. мотивация у человека, даже если кто-то хочет украсть у Кришны, ну, пожалуйста, бери, ладно. Krishna sees our motivation. Кришна видит нашу мотивацию. People come here for all different ideas and reasons and motivations. Кришна, люди приходят сюда с самыми разными идеями и желаниями, мотивациями. But Мотивами. it's not up to us to judge people's motives. Не нам судить о мотивах людей. We are very often not even very clear about our own motives and intentions. Даже часто не можем ясно увидеть собственные мотивы и намерения. But the process of bhakti is so powerful that all these inebrieties, all these incongruencies, inconsistencies, all these deficiencies become overpowered by the superior potency of bhakti. Но процесс сознания Кришны таков, что все эти противоречия, какие-то недостатки и так далее, все они разрешаются благодаря могуществу сознания. And that's really wonderful. Это действительно прекрасно. Because that means there is hope, even for me. Потому что это означает, что надежда есть, как минимум для меня. Aho svapacho toba pagariyana yachiva grevartate nama tubhyam te pustapaste juhu shashnurarya brahmanuchu nama grinanti te. Again, even if you're in a family of shvapacha, of dog eaters, do they eat dogs in Khabarovsk? Хабаровские собаки едят? Да? Yeah? Sometimes they do. I just came from Beijing, from Я из China. Пекина только прилетел. На китайский, the only thing with 4 legs they will not eat is a chair. Единственное четырехногое существо, которое они не едят, это стул. The only thing that flies that they will not eat is an airplane. Все, что способно летать, что The only thing that swims that they will not не eat едят, это самолет. Даже как вы думаете, что они не съедят из водоплавающих? You see on the side of the подводная road, лодка. they have shashlik from serpent, from scorpion, from grasshoppers, from cockroach, you know, everything there. And people take it like snack, you know, like... Продаются на углу, там вся шашлык из змей, из кузнечиков, из скорпионов и так далее. И люди их трескают за милую душу, как закуску.
Таракан? Cockroaches, yes. Yeah. Very tasty. Очень вкусно. Never had? You can have sweet, sour, and Too late. with soy sauce. All different tastes, you know. Да, можно всякие там даже соусы разные к тараканам. Добавить. Соевый, сладкий. Кто еще бедный не давал. But there is hope. If they take to chanting Hare Krishna, they become purified, that they can even do Vedic fire sacrifice, they can recite Vedas, they can give people initiation. Шлока была про собакоедов, точнее те, кто родились в семье собакоедов. Если они получают милость, то у них надежда появляется, они могут даже веды изучать, проводить жертвоприношения огненные и так далее. So bhakti is the true wealth. Поэтому бхакти — это истинная ценность. Bhakti is what can affect people's hearts. То, что может повлиять на сердца других. Everything else is just external. Все остальное лишь внешнее. It's a decoration. Украшение. Bhakti is the essence. That is the substance. Бхакти — это сущность. Everything else is a detail. Все остальное детальки. That's why Prabhupada came. He's Bhakti Vedanta Swami. Прабхупада, And he gave bhakti. Бхактивиданта с вами. He did not push the rituals or the rules and the Он не regulations. продвигал какие-то ритуалы и правила предписания даже не He особо. just said, you chant Hare Krishna. Он сказал, повторяйте Харе Кришна. And then after the first initiation, he put up the board and he said, okay, by the way, all initiated people have to attend full morning program and follow 4 regulative principles and chant 16 rounds. And everybody was like, what? Excuse me? You know? Because Prabhupada thought if I will say this before, they will just put me back on the boat and they will say, Das Vedanya. You know, it was really nice knowing you, you know, but you can send us postcard from India, but don't. Так, на первой инициации было так дело. Сначала дали всем посвящение, а потом Прабхупада повесил доску, на которой были написаны, по идее, вот те обеты, которые должны люди делать. И посмотрели, сказали, вау, ничего себе, это нам теперь надо всему этому следовать, мясо не истребуется и так далее, и следовать всем программам утренним посещать. Но Прабхупада так сделал, потому что он знал, что если сначала он скажет им, что они не должны делать, то они обратно его посадят на желтую дорогу. Или правильно, обратно скажут. Очень было приятно с вами познакомиться, но давайте общаться уже через открытки, присылайте нам письма. But because people felt loved by Prabhupada, they were ready to do whatever pleased him. Но поскольку люди чувствовали любовь со стороны Прабхупады, то они были готовы But this is the International Society for Krishna что Consciousness. угодно. Но это международное общество. It's not the International Society for Rules and Regulations. Не международное общество правил и предписаний. Sometimes new people come here. Иногда приходят новички. And we tell them, don't do this, don't do that, don't do that, don't do that, don't do that, don't do that. Can I breathe? You know, like, don't touch. Ничего не делаю вообще. Они в шок приходят, говорят, а можно вообще дышать? They get scared and they run away. Что-нибудь коснуться можно? Они убегают со страха. Because only a strange person is attracted by rituals. Потому что только странные люди привлекаются ритуалами. Okay, tell me exactly. Хорошо, скажите. All the rules. Точно, I want to know all the rules. Знать все правила. That's usually people who are a little unstable. Обычные люди, которые немножко неуравновешены. What is the substance? В чем Substance сущность? is bhakti. Сущность это бхакти. The body can give us bhakti. Преданный может дать нам бхакти. And through the performance of bhakti, then all these other things, they develop gradually. All the rules, the regulations, the different things, you know, yamas, niyamas, what's good, that comes. Если бхакти начинает развиваться и преобладать, то все остальное подтягивается. Все правила, предписания, яма, не яма, все, что хорошо. So you're very fortunate here because people are very much focused on the essence, on bhakti. Хабаровск? Yeah. Вы очень удачливы здесь, потому что здесь люди очень сосредоточены на сущности, на бхакти. I mean, let's face it, this is not, you know, one of the most economically, socially, you know, culturally, this is not the Paris, you know, this is not the Florence, this is not even the Moscow or the Petersburg, you know. В общем, это не центр экономики, культуры и так далее, как Париж или Санкт-Петербург, Флоренция. But if people ask me to sum up
the Russian bhava, you know, the spirit of the Russian soul in 2 words. Если меня кто-то попросит I usually tell them суммировать русскую бхаву в 2 словах сказать, что это такое. И обычно я им говорю. искренец and smetana. Sincerity and sour cream. You put these 2 things together and you have the magic combination. Если вы сметану и искренность смешаете, то получится чудо. And it works. И оно работает. If you have these 2 things, then Это работает. life is good. Если и то, и другое есть, то жизнь удалась. It's a joke. Это шутка. Any other points? Юмор. Еще есть какие-нибудь Yes. вопросы? Как научиться находить подход к сердцам всех людей? How can one learn to find a way to other people's hearts? Well, first we have to allow Krishna in our own heart. В первую очередь необходимо Кришну в сердце своем Because if ощутить. we are insensitive to the needs of others, it usually means we are insensitive to our own needs. Означает, если мы не чувствительны в отношении нужд других, это означает, что мы в первую очередь не And if I чувствительны. have not learned to like and to appreciate myself and to accept myself who I am, then usually I have a hard time appreciating and accepting and liking other people. В отношении собственных нужд, значит, есть недостаток понимания. И то, что я сейчас сказал, было то же самое, только другими словами. So it means to accept Krishna in our hearts and to allow Him to affect our lives. And not to obstruct it when He tries to give us guidance and tries to give us direction, you know, and we say, no, 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 and we're blocking, we're always resisting Krishna's. Не нужно мешать Кришне проникнуть в наше сердце. То есть не нужно говорить нет. Then Krishna will say, okay, fine, okay. You're okay, I'm okay. Кришна скажет, ну ладно, если ты говоришь, что у тебя все нормально, то у меня все нормально. Haribol. Haribol. You just become a Haribol, you know? Okay, Haribol. Haribol. You know, I'm okay, you're okay. But don't push me, Prabhu, okay? Don't look at me like that, you know? Надо вот так вот на Хариболе проехать. У меня все нормально, у тебя все нормально, не надо меня напрягать, подталкивать к чему-то, пробуживать Харибол. But we don't want spectators. Мы не хотим просто каких-то зрителей. We want team members, team players. We want participators. Хотим игроков, We want to grow the family of devotees. команды, участников и членов семьи. Either be hot or cold, but if you're lukewarm, I spit you out. Jesus says, either be hot or be cold. But if you're in between, room temperature, I will spit you out. It means I will reject you. Иисус как-то сказал, что ты должен быть либо холодным, либо горячим, но не будь посередине, потому что если ты будешь просто теплым, то я тебя сплюну куда-то, то есть отвергну. Смысл такой выгляд. So that means to work on ourselves, because we cannot expect other people to do what we are not ready to do ourselves. Otherwise we're a hypocrite. That's the definition of a hypocrite. They want other people to do what they themselves are not ready to do. И в первую очередь нужно начать с себя и быть строгим к себе, а не к другим. Потому что вот как раз лицемерие, это определение лицемерия, что человек хочет, чтобы другие что-то делали, то, чего он сам не делает. Like I go around telling everybody, surrender to Krishna, surrender to Krishna, surrender to Guru. But if myself, if I'm not doing that, then I'm just a rascal, I'm just a hypocrite. Как я могу ходить повсюду и говорить, предайтесь Кришне, предайтесь Кришне, предайтесь Гуру. Но если я сам этого не делаю, то я просто лицемер и негодяй. But your question shows that you're concerned and you have some sense of introspection. So just realize that the more
we push ourselves, then the more we can push people, meaning the more people become attracted. And they will feel the gravity, they will feel the depth of your words. Но ваш вопрос показывает на то, что вы, в принципе, искренняя личность и интроспективная, то есть анализируете. Поэтому необходимо стать более глубокой, в духовном смысле продвинуться, и люди тогда будут это чувствовать и привлекаться, тогда вы сможете как бы двигать. Sometimes we scream and shout, but nobody can hear us. Иногда мы можем кричать, орать, но нас никто не услышит. But sometimes you just practice your devotional practice, your sadhana, sincerely, and you try to hear the holy name. And then you speak, moderate tone, and you try to say something, and the person goes like, wow, okay. And you feel like, okay, but that wasn't me who said that, you know? It's like Krishna just used me as an instrument. Но если вы практикуете серьезно бхакти, то вы копите духовную силу, и вам не обязательно кричать, вы можете спокойным голосом что-то сказать, и человека это проникнет в сердце, и он скажет, вау, действительно это так, но это будет на самом деле Кришна, который из сердца его так вдохновляет так принять это. You may not be the greatest orator, but if you're just a happy devotee, people will take one look at you and they will think, yeah, he's a nice person. I'd like to spend more time with this person. And some people will actually think, I want to become like you. Вы можете не быть великим оратором, но если вы будете просто счастливым преданным, то люди при взгляде на вас захотят общаться с вами, а некоторые вообще подумают, что было бы здорово стать таким, как ты. How can I do that? Как это сделать мне? You start, you take this book. Начните. You start chanting. С того, что читайте Бхагавад-гиту, воспевайте, кушайте прасад, общайтесь с преданными. So, I think we have reached the limit of your patience. Я думаю, мы благополучно достигли предела вашего терпения. Thank you for your kind attention. Спасибо за ваше внимание. Доброе. And we hope to see you Надеемся, sometime back soon. Скоро вас. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai, Srila Bhagavad Gita ki Jai, Harinam Sankirtan Yagya ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Prasadam Distribution ki Jai. I promised you sweet balls, and somehow sweet balls appeared out of nothing. Из ничего сладкие We have to be careful what we promise. Нужно быть осторожным в отношении наших обещаний. Thank you for not making my promise go in vain. За то, что не дали моему обещанию, так сказать, голословным быть. Навина Нирада, прабху ки джай.